c'est pas très important. Faut pas trop oublier. Oui, Oscar. De la pub pour la Voilà. Ouais. UN Secretary General, President of the General Assembly, ladies and gentlemen, it's an honor to greet you. Hunger is unacceptable. Globally, 1 in 9 people in the world today is undernourished. This is an alarming signal. I'm here for them because it's their United Nations. Here, all countries and people are equal, from the smallest and most broken member states to the free and powerful. We have to bring countries together. We have to find diplomatic solutions and save lives. It's time to rethink how we grow, share, and consume our food. Agriculture, forestry, and fisheries can provide nutritious food for all and generate decent incomes. Today, we have all the tools at our disposal to eradicate global hunger. We need a new world food order. We would like to create a green fund to be able to invest in sustainable projects. With the green fund, we will be able to invest in programs which could help to stabilize the poorest farmers. We must fight against extreme weather, market volatility, and internal shocks caused by health crisis or food shortage. In many countries, women form the backbones of the agricultural sector and food systems. Women also play a key role in guaranteeing nutrition safety for the household. So, the UN has to use its policies, programs, and actions to promote women's empowerment and education, because education is the best weapon against hunger. Green Fund will help people in poor countries to gain access to credits and create sustainable farms. We have the science and have the technology to end hunger. So let us invest all our ingenuity towards this goal. In any case, this will be our commitment and we are counting on you. I'm counting on you. Thank you. Madame la représentante, vous avez la parole. Your Excellencies, UN Secretary General, President of the General Assembly, and distinguished guests, I'm reaching out to you because the good is ahead. We need everyone involved. We want to mobilize as many women and men as possible. And we don't want just to talk about it. Hunger is unacceptable. Ladies and gentlemen, the goal of eradicating global hunger has never been higher on the international policy agenda, and it has never been more achievable. Today, we have all the policy tools at our disposal to eradicate global hunger. Developing sustainable food security is at the heart of my speech. In reality, our challenge is a political one. To make zero hunger a reality, we need coherent global action. We need a green and sustainable revolution. We need to create a green fund to be able to invest in sustainable projects. We need to boost agricultural research and innovation. If farmers don't get a fair price for their work, if they can't make a decent living, then we have a problem. So we have to continue to advocate for fair trade. Approximately 2 billion people rely on smallholder farmers for their daily food and livelihoods. We need to invest in agricultural programs to develop practical solutions for smallholder farmers. They would have better access to finance, seeds and fertilizer, weather information, technical assistance, or markets. We will pay special attention to women farmers, who often shoulder the majority of farm labor. We also have the responsibility to reduce the debt of the poorest countries. Dear colleagues, these issues are not just for the future. We are called to action now. We are struggling for a better world. I invite you to ask yourself, if not we, who? If not now,
When? Thank you very much. Je remercie Madame la représentante du Togo pour son intervention. Et le troisième projet de résolution. Madame la représentante, vous avez la parole. Ayant examiné le rapport de Monsieur le Secrétaire Général, rappelant la Convention des Nations Unies de 1958, l'engagement des nations pour atteindre les objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies en 2015, et notamment l'objectif de faim zéro, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Observant les problèmes touchant à la nutrition présents à différentes échelles dans tous les pays et les inégalités présentes sur le marché de l'alimentation, convaincu que la solution de ce problème se trouve dans la coopération de tous les pays, suggère la création d'un fonds vert. Un fonds vert qui serait financé par tous les pays. Chaque pays donnerait de l'argent en fonction de plusieurs critères. Le nombre d'actifs des pays, la productivité, l'import-export, le PIB et l'IDH. Afin de décider des priorités du fonds vert, chaque pays ferait une liste de ses besoins. On classerait ensuite les pays en fonction de leurs besoins plus ou moins urgents selon les critères évoqués plus tôt. Les principaux objectifs de ce fonds vert seront soutenir l'agriculture durable et encourager l'indépendance des petits agriculteurs, mais également sensibiliser les populations sur les problèmes de nutrition. Espérons que nous puissions ensemble venir à bout du problème de la faim. Je remercie Madame la représentante du Togo pour son intervention. Il semblerait que nous ayons entendu les trois présentations des projets de résolution. Nous allons désormais procéder à une pause déjeuner, qui sera salvatrice, je pense, pour tout le monde. Et j'invite pendant ce temps-là les délégations à continuer les négociations. Et le fait de prendre l'import et l'export, je suis d'accord avec des pays qui dépendent énormément de leur importation et de leur exportation, mais c'est plus pour avoir une idée globale du pays, surtout l'importation et l'exportation, savoir s'il exporte énormément, s'il importe énormément, c'est pour avoir une situation globale du pays. Après, qu'est-ce qu'on va payer, comment on fait?